Bu 10.000 lirayı aldığımız 10.000 liraya bir tane gezegene giriş için gerekli planları aslında alıyoruz. O da tamamen yeni bir görev ağacı açacak bize. Narki'yi almak istiyorum. Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Okay, görüşürüz. Any... Şu plazma katırı da satalım. Şimdi gemiye gitmemiz lazım değil mi? Dr. Wells'la konuşacağız. Okay. Ups, yanlış yere doğru koşuyormuşuz. Şimdi gemiye gideceğiz. Wells'la konuşacağız. Wells bizi kurtaran kişi. Normalde biz bir dondurulmuş bir şekilde bir uyku kapsülünde bekliyorduk. Hop isimli bir gemide. Ama Wells bizi bulup kurtardı. Ve bize bazı görevler veriyor. Wells aynı zamanda şirketlere düşman. Not that I missed you. I assure you, I am not capable of such emotional capacity. Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Evet, Dr. Wells'ı aramanı isterim. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Pekala. Daha önce Monarch'a gitmiş gibisin. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? Peki nasıl başlamalıyım? You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Sana bazı sorularım var. Come see me in my lab. I'll answer any questions you have. Okay, görüşürüz. Best of luck, everyone on the Hope. Harika, seviye aldık. Madem seviye aldık, şunu biraz daha geliştirebiliriz. Okey, bunu 50'ye kadar getirdik. Şimdi geri kalanları da artık neye versek? Yani leadership olabilir. Hayatta kalmalarını sağlar. Okey. Bir de perk bulmamız lazım kendimize. Oo, diyalog skill'lerini geliştiriyor. Ama kimse yokken. Okey, şunu alalım. Okey, şu gemiye gidelim. Phineas'ın laboratuvarına. Now arriving at Phineas's top secret orbital lab. Top secret. Şurada bir hard save alalım. Acaba kiminle gitmeliyiz?
Ellie ve Parvati ile gitmeyi deneyelim. Hello? Can you hear me? Does this work? Oh, damn it. Blast, that's loud. Ha, oraya gitmem lazım anlaşılan. Acaba gemiye değil de başka yerlere gidersem... Securing my ongoing experiments. And securing myself. Şey der mi? Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. Hoş geldin. Phineas orada. Peki. Bu da deneyler yapıyor. Bu ne? Domuz mu? Sispik. Okey. Ne aldığımı bilmiyorum. Obscure body in SK'sten. Okey. Bu ne? Hibernation chamber. Bu insanları dondurdukları yerler. %28. Güzel. Bu ne? Testler yapmış. Belki bizden önce de birilerini... Harika. Deney logları. Okey, bunları uzun uzun okumayacağız. Ama her birini en azından bir kere açmış olalım. Okey. Hmm. 14. 14. Biraz bayağı enteresan bir karakter. On pop melted peak. Peki. Mesajlar. Okay. Okey, açıkçası zaten garip gelmişti. Hiç sesini çıkarmaması hacklediğim halde. Yalnız bize çok güvenmiyor demek ki. Science weapon bu mu? Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Nasıl bir şeymiş bu? Find a target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Deneyelim. Şuraya koyalım. Feel free to try it on a marauder sometime. Şurada denesem. İşe yaramadı mı? Okey. Üzüldüm. Pekala. Artık konuşma vakti. Oh, thank the law. Your skin
potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Peki. Beni Hop'tan kurtardığın için teşekkür ederim Phineas. Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque manner. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying my supply of necessary chemicals. Seninle bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Of course. What's on your mind? Neden kuşun geçirmez bir camın arkasındasın? Oh, it's not you. I do experiments in that room. Some of them get quite scientific. The unexpected is to be treasured, but from a safe distance. Peki. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Konuşacak bir zamanın var mı? Absolutely. Let's talk. Benim gemi ekibimle tanıştın mı? No, and I've been trying very hard to avoid making eye contact. So you're the captain's mysterious associate. I'm Ellie. Nice to meet you. Wait, not another word. I don't want to know your name. I don't want to know who you are. Let's just enjoy our plausible deniability while it lasts, shall we? Why don't you just invite the entire colony to my secret, carefully concealed laboratory? It isn't as if I wanted privacy. Biraz sakin ol. Onlar benim ekibimde. Oh, fine. As long as you're vouching for their character and they aren't touching things. For what it's worth, I am pleased that you found a crew, such as they are. You're a talented scientist after all. Our kind has always been incredibly popular. Eğer öyle diyorsan öyledir. Yes, indeed. Well done. Also, you still haven't spontaneously liquefied, which pleases me immensely. Progress. Bence bizden önce de birilerini diriltti ve onlar uzun süre yaşamadılar. What's on your mind? Okay. Çok da maalesef konuşacak konu yokmuş. Nayoka'yla gidip konuşalım. Okey, buralarda bir şey yok. Oradan gemiye gidebiliriz. Şu bizim gemimiz, bu başka bir gemi mi? Yo, bu bizim gemimiz. Ah, your face is a sight for sore ocular processors, Captain. Or rather, your headgear is. Okey, anladım. Özetle Monark'a gitmemiz için bunu yapmışlar. Monark'a gidebiliriz ama Science'ımız zaten 50 oldu ya. Neredeydi? Science 50 olduğu için şu deneyi de bitirebiliriz. Monarch'tan önce bir şu görevi hızlıca bir bitirelim. We're now in orbit above Roseway, Captain. Do return in one piece, Captain. Şu görev. Hızlıca gidip bu görevi bitirip gelelim. Bu arada umarım öldürdüklerim geri dirilmemiştir.
Şimdiye kadar her şey yolunda. Bir saniye, şurada birileri var. Hatta burada da birileri var. Madem savaşmamız gerekiyor, düzgün bir şekilde yapalım. Sure. Come out and play. Let's go! Never saw ya. Nice one! Siz kime ateş ediyorsunuz? Son bir tane kaldı. We made it! Harika. On my way. Yalnız içecek şeylerde sıkıntı var. Şunları iyi pişirmemişiz. Eksperiment derken onu mu kastediyor? Benim aklımda çünkü başka bir şey vardı. Yok, bu bayılanların olduğu yer. Tamam. Şimdi recalibrate. Oldu mu? Okay. Bir şeyden aldık ama şu mu? Değil. Enteresan. Pekala, bitti mi bu görev? Okay. Kalibre etmemiz 2 kat fazla almamızı sağlamış. Bakalım buradan nereye çıkacağız?
Okey, dışarı çık diyor. Bu da Vaughn dediğimiz adam. Tamam, şimdi anladım. Aslında Vaughn'un sırrı dediği şey oymuş. Okey. Bu Vaughn'un sırrıymış. O da buradaymış yani. Çok fazla düşman respawn olmamış bu arada. Bakıyorum da. Buraya hiç gelmedim bile. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine. Really. Okay. Bu suçlular saldırdığında neredeydin? Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. Okay. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. Yani gerçekten işine çok dedikesin. Sure. Loyal company fella. That's me. Auntie knows best. Look, I don't want to go back out there, but I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Bu raptidonlardan çıkan şeyi mi söylüyorsun? Onu buldum. You already went up to the lab? Long shot here. Şu yalan söylememek kötü. Okey. Tune ettim ve de düşündüğünden bile fazlasını buldum. Kidding? You're the best. This is gonna make me so popular. I mean with the people who buy it, not by using it. Because I'm not. Kesinlikle kullanacaksın değil mi? Only for testing purposes. Quality control. You would, right? Tabii ki. Sure. Take this. You earned it. If you run into me again after all this is over, maybe I'll have more. Okay. Pleasure doing business with you. Okey, bunların ikisi de işe yaramaz. Okey. Çiçek falan yok mu bunlarda hiç? Yok. Tamam. I've stayed in worse. Pekala. Bunu artık bitirebiliriz. Tavuklar. Huh? Oh, I am alert and awake.
Not to worry. I take our ship's security highly seriously. We've arrived at the groundbreaker. Gidip durumu anlatalım. Ondan sonra muhtemelen orada bir ödül gibi bir şey vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Rizzo's Brickleberry Crunch. Chipperkale's Lamb Snack Brickleberry. If you're here for this week's magazine club meeting, you're a touch late. What's that? Aradığımız şeyleri denedim. Bunu buldum. Sonra gittim geri verdim. Rapton Mask buldum. Sonra geri verdim. Visit old Gladys first. That would have fetched a good price. If Auntie Cleo's bless your darnation. It sounded like a gold mine, but maybe that's just my old hopes. I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Okay. Hem reputation kazandık hem tecrübe kazandık. Hiçbir şey vermediğimiz halde. Üstüne üstlük para bile verdi. Aslında bir korrosif silah bulsam şahane olurdu. Bunlar da güzelmiş. Ama artık bize daha iyisi de var. Ya önce şunu yapalım. Yalnız düşünüyorum da ikinci oyunda tamamen şirketlere düşman olabilirim. Terörist olabiliriz. Şu an şirketlere düşman değilim. Şirketlerin görevlerini de yapıyorum. Eğer iyi olacağını düşünüyorsan. Pick up any more strays while you were out? I suppose if the crew's quarters fill up, we could hang hammocks in the cargo hold. Install edelim. Oo, tecrübe kazandık. Initialization sequences. Greetings, customer. This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Evet. Registering new owner, Captain. Ekibe hoş geldin sen. SAM units will... Okay. Artık robotumuz da var. Okey, şimdi tekrar diyaloğa yönelebiliriz. Özellikle lie çok düşük. Okay. Şimdi bu görevi bitirdiğimize göre okey, bu
hazır buradayken şeyle de konuşalım. Şu Sublight'ın sahibiyle de konuşalım. Şu Sam'i bir yanımıza alalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Oo, Parvati de şey kazanmış. Bu da güzel. Ama şunu alacağım sanırım. Aa, bu da bayağı güzel. Bir sürü güzel yetenek var. Aa, bunları değiştiremiyorsun. Ama güzel zaten. Corrosive Washer. Hatta bayağı güzel. Ha, buraya bir şey ekleyemiyoruz. Şimdi bu çocuğun neleri var? Şu var. Intimidate'imizi artırıyor. Güzel. Automechanical'lara da şeyler veriyor. Önce bir sağlığını artıralım. Bunu artıralım. Sonra da bunu alalım. Artık robotlara bununla beraber Parvati ve bu varken saldırırsak bayağı bir işimiz kolaylaşacak. Nereye gidiyorduk şimdi? Evet, Lilia ile konuşmaya. Lilia kanunlara uygun çalışan bir korsan. Daha doğrusu kanundaki boşlukları değerlendiren bir korsan. C&P chicken and potatoes at C&P. If this is something Tobias could handle, see yourself out the door. Anahtar buldum. Nav key buldum. Sure is. Welcome aboard, contractor. Okay. One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. Okay. Fallbrook'ta Sublight ne iş yapıyor? A few of my contractors run flights in there and out again, working to keep the community lubricated with a steady supply of booze and unconventional erotic. Ne kadar sıra dışı? One of my guys filmed a Raptidon grinding on an automech. Didn't end well for anyone, including the cameraman. When the board pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off-world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta V. It's exactly 1 million bits per cubic meter. Before you get too excited, the only thing rarer than Alta Vitae gas is a reliable buyer. Dangerous stuff. Acid for the nuclein in your cells. It's no good to anyone outside of a lab. Okay, alacağım bu işi. Now get going. Catherine, one last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes on the... Ne demek oluyor bu? Don't go looking for anything, except salvage. Just watch out. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. I ain't worried if you aren't, Captain. Honest. Job assessment. It's a mess. Okey, bu taraf bitti artık. Okey, bu Lilia'nın görevi. Viker'ın görevini de hiç yapmadık. Buralarda bir yerde mi?
Oo, gemide. Başka bir gezegende demek. If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? Tabii ki. Oh, what do you got there? Is that a scrap of Ellie's jacket in your midst, Sam? Come to see Sam? That was sweet of you. Here, I was just leaving. Hey, Captain. I got a thing I want to ask you. It's kind of big. Okay. Tabii, neye ihtiyacım var? I was thinking about what you said before, after we went to the Lost Hope on the Groundbreaker. I reckon you're right. I think I'm ready to stop fretting and fussing and ask Junlei to go steady, straight out. Wow. And I'm thinking of doing it here, on the ship. Nasıl yardımcı olabilirim? Oo, demek aileyle tanışmaya çağıracaksın, öyle mi? I was kind of hoping you'd offer. The thing is, I can't ask her over like this. I mean, look at me. I'm all covered in engine grease and I ain't showered in nigh on a week. I smell like sweat most days and, well, don't look too close at my fingernails. I was hoping we could stop by Groundbreaker for gas supplies. Tabii ki. Hemen gidelim. Nerede olabilir sence bu? Oh, that nice older lady in the rest and go, Miss Gladys? She seemed to know lots of things. Maybe she knows where to find fancy soap. Woohoo. Hadi gidelim. I mean, only if you're not busy. Or when you're heading through Groundbreaker for something else. You don't gotta change plans on account of me. Anyhow, next time we dock and Kesinlikle değiştireceğiz görevimizi. Sam yerine Ellie'yi alalım. Rizzo's Purpleberry Punch. You want a punch? You got your punch right. Gracious. I was just... Benim mühendis arkadaşım banyo malzemeleri istiyor. I think I got just the thing, my dear. A few years back, Auntie Cleo's put out a home makeover kit, and I snagged a couple for myself. High-grade shampoo and conditioner, scrubby brush, a nice lotion, that sort of thing. I still got them, too. What's the scrubby brush for? Cleaning around your nails, sweetheart. Gets the engine grease out. Makes your hands soft. Most folk don't got the time. Or bathtubs for such, me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish, mock apple and cinnamon, or refurbished ship? Parvati, senin istediğin bir şey var mı? Oh, gosh. We never talked about what kind of smells she likes. I think pretty much every spot on Groundbreaker just smells like old socks. It comes down to what sort of intent you got. If I was looking to do a spy job over in engineering, I'd be safe with refurbished ship. Now, if I was a young thing trying to come on all precious-like, I'd probably go with rosish. But if I was doing it for my own self, I'd pick mock apples and cinnamon. I guess you could eeny, miny, moe it? Take your time, dear. A lady's scent says a lot about her. Refurbished ship. Yeni yeni gemi kokusu. Bence rosish.
We didn't have anything rose-ish in Edgewater. I heard it smells real pretty, though. Okay. I'll just wrap that up for you, since it's for a special occasion. I'll pay for that, ma'am. Thanks for being so helpful. You're welcome, dear. Gladys iyi Anytime, birisi. sweetheart. You know where to find. Harika. Parvati? Groundbreaker's safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. Okey. Bayağı bir şey var. Sabunu bulduk. Captain, I'm gonna put these someplace safe. In her messages, Junlei said her mama used to make this dish for Monarch. Dustback casserole. Salt tuna and xenogold needle mushrooms. Peki. And then for dessert, there's a thing called, sweetheart cake. It's made with almond paste and wax gourds. There's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia, what specializes in sweets. Okey. Oralara da gidelim. Thanks, Captain. I know I'm asking an awful lot, but I'm sure it's gonna be worth it. Harika. Şimdi bakalım. Okey, bunları yapmaya çalışabiliriz. Ama artık bitti gibi. Oo. Okey. Monark'a zaten gideceğimiz için önce şunu bitirelim. Bir yerlerde düşman varmış ama nerede olduğunu anlamadım. Neyse, önemli. Şimdi gidebiliriz sanırım. If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? Bu hala bir konu mu? Bir de şeyle konuşmayı deneyeyim. Oh, look at you. What a mess. You never had no one to take care of you, huh? Don't fret. I'll be your minder now. Oh, Captain! Just doing some routine maintenance on our automech friend. Don't mind me. Okay. Sometimes I wonder about Mr. Hawthorne. What was he like? Why'd he make the computer a talkie? You think he got lonely, flying about on his own? Belki de öyledir. Dust accumulation analysis. Aferin sana Sam, iyi iş. Thank you. All cleaning tasks have been completed. Nereden geldin sen Sam? All SAM units travel fully assembled in a 12x12 corridor. Peki. Demek istediğim senin hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum. SAM units are capable of equipping regulation. Daha fazla bilgi edinebileceğimizi zannetmiyorum. Okay. Okay. Şuradan kaptanın gemisine, odasına gidelim. Orada bir şey okuyacağız. Bilgisayarda silahla alakalı bir şey olacak. Yok mu? Okey. Bunlar da şey yaramadı. Alex Hawthorne'un gönderdiği mesajlarda da yok. Bunlar olmalı. Shrink Ray.
Tamam, güzel ama bu nerede? Groundbreaker'da mı? Evet. Hazır buradayken gidip alsak mı? Aslına bakarsanız Ellie değil de bundan sonra şeyi yanımızda taşıyalım. Diğer çocuğu. Çünkü bu persuade checklerde sürekli ona ihtiyacım var. Bu el sürekli persuade etmeye çalışacağım insanları. Bu oyunda. Ama bir sonraki oynayışımda daha farklı olacak her şey. Doğru görev aldın mı? Şu. Nerede göre? Ha, Gladys'e mi soracağız? It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Sana bir şey sormak istiyorum. What do you want? Board neden Stellar Bay nav keylerini Ask the kaldırdı? common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board... I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony. And they're... Peki. Neden böyle düşünüyorsun? Those board folk are real prideful like. Never want you looking behind the curtain. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on... Peki. Orada hala insanlar var mı? Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch, but who knows if that's... That's right, dearie. The only independent state... Though for how long, I can't say. The board can't abide a community that... Okay. Go... Oh, a little of... So that's what that smell is. Sometimes the hairs poke out between the seams, but I don't mind. That's what the law... But that's not what you wanted. Okay. Any... Şimdi normalde Old record'lar varmış. Aslında şuna konuşacağım yine ama. I found a hens... Belki burada vardır bir şeyler. Güzel bir silaha benziyor. Corrosive bir kere. Corrosive öyle çok sık bulduğumuz bir şey değil. Okey, bunu almamız gerekiyor olabilir. Bunlardan bulacağız muhtemelen. Okey. Şimdi oldu mu? Okey, gitmemiz lazım. Gemiye gitmemiz lazım.
Please would you kindly inform the crew that long chats with Ada are not required every time the captain leaves the ship. Bir şeyler bulduk. Okay. Okay. Şeyden pek emin değilim yalnız. Ha, buradaymış. Tamam. Yerini bulduk en azından. Aa, buradan girilmiyor. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the... Kaçıyor. Bir saniye. Şuradan giriliyor. Şurada bir şey varmış. Aa! Harika. Buraya çıkmamız lazım bir yerden. Ah, şuradan çıkacağız. Got it. Inside voices. I'd say anything here falls under the salvage protocols of finders keepers. And clean. Hey! Whoever did this, come on out so we can return. Here we go! Take him down! Okay. Harika. Güzel çıkarttık. Şimdi iyi bakalım. Tamam. Burası da neresi böyle? Ha. Not like someone left your name on it. Enteresan. Şimdi şu silaha bakalım. Ne işe yarıyor peki bu? Ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Ama şununla yer değiştirsek nasıl olur? Okay. Okay. Daha burada dursun şimdilik.
Şimdi şuradan görevlere bakalım. Artık şey yapabiliriz. Gemiye gidelim. Sonra da Monark'a doğru yola çıkalım. Captain, Felix and the Vicar are arguing again. Şöyle de yapabiliriz. Yine burada dursun ama Felix'e verelim bunu. Bir tek seviyesinin düşük olmasa birazcık merak ettiriyor beni. Birileri tartışıyor mu dedin? Young Millstone, you look pensive. I don't know what that means, but I've been thinking. It ain't easy carrying a torch for the Rangers. I understand. The Rangers' victories are your victories. Their defeats are likewise crushing. You serious? Wow, Max. Never expected you to understand. This may come as a surprise to you, Felix, but I understand what it is to be a fan. That's so. You know something? Maybe I was wrong about you. To be a fan is to cultivate a mental disorder. You're living vicariously through a tossball team. Nah, I was right the first time. You're a git, Max. Okey, şimdi Monarch'a gitme zamanı yaklaşıyor. Gereksizleri bir atalım. Bu duracak. Okey. Bu fena değil gibi. Tamam. Şimdi gidip uyuyabiliriz. Ne zamandır uyumadık. Hatta kendi yatağımızda uyuyalım. Şimdi şu susuzluğumuzu falan düzeltmemiz lazım hızlıca. Evet, bitti. Monarch. Hangisine gitmeliyiz? Stellar Bay. Okey, buraya gideceğiz. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. Pekala.
Stellar Bay'e gitmek değil mi bizi susuzlattı? Enteresan. Okey. Kaydımızı alalım. Önce bir yanımızda Felix olsun. Nereden ineceğiz aşağıya? Buradan mı ineceğiz? Okay. Şununla inmem gerekiyormuş. Hey, hold on there. I gotta sign you in. Okay. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? Evet, buralarda yeniyim. Neden şaşırdın? You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. Orada ne iş yapıyorlar? You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-world traffic. Us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay. Uzun zamandır belli ki bunun için çalışmış. Please state your name for the records. Benim adım Alex Hawthorne. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. Peki. Beklediğim gibi değilmiş Monarch. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about raptidons and cannibals and whatnot. But that's all outside our walls. Mostly. Did he just say raptidons and cannibals? I can't wait. Bu board'un yalan söylediğini mi söylüyorsun? Oh, sure. They make Stellar Bay sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the fishy smell. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda goes over my head, though. Pekala. Gerçekten o kadar izole misiniz? We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Pekala. Mr. Sandra will be mighty pleased to meet you. Oh, and if you're headed that way, Tabii, ne istersin? I got this Rizzo's Rangers Tossball poster coming in on the next sublight shipment. Signed by the Black Hole, only I haven't heard anything in a while. You think you could check? Tabii ki, neden olmasın? Black Hole ne? Boss, come on. Black Hole Birdie, the Holemeister, the Hack Attack. That's Bertie Holcomb, only one of the greatest tossball hackers ever. I wonder if he's kin. Dad had family that worked for Rizzo's. I never got to meet them. Everyone's heard of him, even on Monarch. We still get some of the games. You've been living in a sulfur pit or something? 70 yıldır uyuyordum. Oh, you're real funny. Guess I don't feel so bad for missing what goes on in the rest of Stellar Bay. Çok değerli görünüyor bu poster. I couldn't really say. I'm just a fan of the game. But the fancy collector types say the more people see these things, the less valuable they are. And I figure my poster's been passed around. Okay. Thanks a bunch. Celia works for... We don't get many outsiders. Okay. Şimdi birincisi şunu alalım. Bu daha iyi olabilir.
Okay. Şimdi Nayoka ile tanışalım. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Dinleyelim. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn wrapped out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Ben Hasbey. Tanıştığımıza memnun oldum. Ooh, charmer. Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Buy me a drink, will you? Tabii ki. Barman. Outstanding. What are you doing in Stellar Bay, stranger? Duyduğuma göre bir bilgi satıcısını bulmama yardım edebilir misin? Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my head. Okay. Ne ihtiyacım var? Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Tamam bayan. Kafenoid mi istiyorsun? Well, they work. We got a deal or what? Anlaştık. Bu MSI dedikleri şey ne oluyor? Monarch Stellar Industries. Enteresan. Okay. Velma seem out of sorts to you? She's always cranky. If Velma's capable of running the warehouse, she can certainly pick up... Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like... What can Auntie Abigail do for you? Kafenoid almam istendi. And what a helpful young man you are. Nothing like a little pill to liven up the spirits. Who's your lucky friend, dearie? Nayoka. Oh, her. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up her monthly allotment if only she'd join MSI. Contribute like the rest of us. Now I've gone and said too much. And you know me, dearie. I don't like to pry. Hiç olur mu öyle şey? Peki Nayoka'nın hakkını artırmamın yolu var mı? Dr. Williams managed the town's... Ama teyzecik, burada yönetim sende değil mi? Eminim yapabilirsin. Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. And to keep an extra key to the supply room for all the times Dr. The one upstairs.
Peki. In the town graveyard, I'm a... Flower of an aydınlanma çiçeği. It's a philosophist symbol of... The graveyard... You're gonna go tussle with some raptidons? Because I've been prep... Do be careful. I'd... Okay, görüşürüz. Chin off. Okay, yukarı çıkmamız lazım. Capable of running the warehouse, she can certainly pick up her own. Bulduk. Ama hazır gelmişken. Buradakileri de alalım. Aa. Ah, the charmer. Welcome back. Drink, chat, or business? All of the above? İstediğin şeyleri getirdim. More or less dangerous than a steady supply of alcohol. Okay. Great. Where to? Information broker bulalım. Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's if you're more of a spelunker. Rotting River will take you into the mountain caverns. That said, 3's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Okay, Felix, gemiye. A real big game hunter. You gotta get... Oh, no. Monarch ain't safe, even with me around. I've just got intimate knowledge of its dangers and an abundance of fortitude. Folks hire me because I know what you can shoot and what you ought to run from. That's a mistake you only get to make once. Harika. Şimdi bakalım. Bunlar 50 de. Yalnız şu diyalogları birazcık daha artıralım. Okey. Az kaldı. Şimdi perklere bakalım. Sanırım bu güzel. Bunu alabilirim. Harvester. Bip. Nayoka. Okay. Bakalım senin nelerin var. Yalan söyleme. Güzel. Sessiz olmayı sağlıyor bu. Okay. Okay. Bu iyi oldu. Hayvanlara %20 daha fazla zarar verebileceğiz artık. What are the chances of all the times and places we could have been born? Yeah. We're here, light years from Earth, going about our lives. Every time the punch clock peals, a worker earns his meals. What are you talking about? Sorry, I thought you were quoting It's a Wonderful Director.
Wrapped musk and painted eyes, right here. Please, will someone help me? My boy's in trouble. Oh, thank you for stopping. Everyone, please, you have to help me get... Çocuğu mu kayıp? Oh, I just knew you were a good person. Agnes, I said, this is the man. He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about... Oh, law, Captain. A youngster won't last long in a place like this. You ain't wrong, but if he hasn't made it to Amber Heights by now, there's no saving him. Please, won't you? Tabii ki bulacağız bayan. Peki niye kaçtın? He's been pining for an adventure. Says he's... I warned him. He should have... Nereye gitmiş olabilir? He's been listening to those awful broad... And now... If a queen got to him, he died quick. Ought to be thankful for that. Oh, where's my... Bu ikonoklaslar hakkında ne diyordunuz? Those low-life degenerates, leading innocent boys into a life of danger. Oh, they make it sound so exciting. Like it's noble to risk it all. How noble is it to worry your loved ones? Not at all, I say. But still they preach their If they... Amber Heights That nerede? old settlement, southwest, or that... Or... Çocuğunuzu bulmanıza yardımcı olacağım. You look for him and... Okay.